Please, Cristian, thank you very much. You have the floor. Muchas gracias. Yo voy a hacer la sesión en la moderación en castellano, pero quería, antes de comenzar, chequear con nuestros invitados que hablan inglés, Diana, Jake y Kagosi, si está funcionando su sistema para traducción. Si me pueden chequear si están entendiendo bien. Jake, ¿funciona? ¿Y Kagosi? Mr. Kagosi? Yes, it is working. Yes, okay. It is working. Entonces, por respeto a que tenemos una mayoría de hispanohablantes, voy a hacer la sesión en castellano, en español, agradecer a la Universidad Católica, a Our World Heritage, y muy especialmente a Diana, a Marcelo, a Kagosi de África. Estamos muy contentos de tener un invitado de África, a Mario, a Adelaida, que está en Socoroma ahí, está, antes de ir a trabajar en su campo, está con nosotros. Está Jake de Nuevo México, está también Marcelo en Chiquitos. Agradecerles muy especialmente que hayan podido darse un tiempo, venir a acompañar. Vamos a tener una sesión muy relajada, ¿no es cierto? Vamos a conversar sobre esta emergencia de conservación, que es lo que se ha propuesto en el abstract, ¿no? Cómo la pandemia no solamente nos pone a prueba en lo obvio, ¿no? Y lo inmediato, sino que tal vez, y ese es el planteamiento de la sesión, hizo que lo esencial se pusiera sobre la mesa, ¿no? Y tal vez una de las cosas esenciales sobre la mesa hoy día es conservar, que es el oficio que compartimos con Jake, con Marcelo, con Adelaida, con Diana, con Kagosi. Compartimos un lindo oficio, ¿no? Que es ayudar a conservar tesoros. Cosas de la naturaleza, cosas de la cultura que dejaron los antepasados y que tenemos la responsabilidad de conservar para el futuro. ¿Qué nos enseñó este tiempo en pandemia de eso? Para iniciar la sesión, yo quería pedirle a un amigo mío, Mario Cutipa. Él es aymara, es maestro restaurador, él trabaja todo el día con los pies y las manos en el barro, y además es nuestro yatire, es maestro de ceremonia indígena. Entonces queríamos pedirle que para iniciar la sesión una palabra en lengua aymara, que es una de las lenguas originarias de América. Don Mario, una pequeña reflexión y palabra para empezar. Cristian, quizás es bueno pedirle a todos los que están escuchando en el canal inglés que pongan apagado en la traducción para que escuchen a don Mario, si no, no lo van a escuchar. ¿Ok? Importante, lo que están escuchando en inglés, si quieren escuchar a Mario hablando en aymara, tienen que apagar el canal inglés y después lo prenden nuevamente. Don Mario. Gracias. Valkiwan Gilatanakas, Culiacanacas, Churo, Mayampe, Jaque, Tasibañane, Mayampe, más Sisiona Tabañane. Churo, este día de Patrimonio Mundial y la Cultura. Ocaso tiempo Atañane, y ya tiempo este uso una cauputi, vale. Acá hacha uso por Jane Pandemia, Sata, Sotipampe. Ucao por Tane. Ukarakiwa ala apachanakaro kunaiman usunaka aptape hiwaratanaka utje wali usuntatanaka utje walja hapinakawa compañero no kasawa usuntata hotje shilatanakas kuliakanakas hiwasati kuirtas ñane acá cultura saja hiwasaja saba paisano tierra cultura indígena uka culturas de kuirtaña wal le suma ma utaitat naira utasa suma cuiraña cámara que ura plurt avina casa suma cuiraña hayuka pijuasana cultura saja hiwas pachaskan cultura saja. Muchas gracias. Don Mario, si puede explicarnos un poco lo que nos dijo ahora en castellano para que la gente pueda escuchar la traducción, que muy breve, ¿qué es lo que nos dijo en aymara? Ya. Gracias, todos los saludé a todos los compañeros, hombres, mujeres, todos los que estamos reuniones hoy, una más, y también, ¿no? Y estamos recordando un patrimonio cultural de todo el mundo. También hay que cuidarnos, todo lo que tenemos, cosas antiguas, ¿no?
Y también, ¿no? Y la pandemia, lo que viene, todas las enfermedades, lo que están afectando a todo el mundo. También hay muertos, hay muchos enfermos que son la gente que son ahí. Entonces, ese hay que cuidarlo, ¿no? La cultura más que importante se cuida. La cultura, por ejemplo, una chacra que es cultivable, es la cultura, hay que cuidarlo. El costumbres. También las iglesias antiguas son las casas antiguas, hay que protegerlo, hay que cuidarlo. Eso es lo que anunció de Aymara, la letra Aymara son más largas y el corto son de idioma español. Y gracias por escuchar, ¿no? Todo el mundo, ¿no? Y ese es aprendizaje, ¿no? Todo el mundo. Y cada país tenemos el idioma indígena. Aún día ahora ya hemos recuperado el idioma indígena. Antes nos odiaban los españoles, ¿no? Lo que hablaba más era castellano. Cuando la indígena, lo que llegamos de zonas rurales, nos odiaban. Claro que no son perfectos, ¿no? Conversar, de hablar, ¿no? Y nos decía cholo, ¿no? Cholo, significa que es una palabra, ¿no? Ser del campo. Esa es la palabra indígena. Entonces, ahora, ahora, son derechos humanos que se han reconocido a todo el mundo. Ahora, nuevamente estamos recuperando el idioma indígena, las culturas, todo lo que son costumbres, todas las fiestas que vienen, cada país, cada mundo tiene la fiesta, costumbre tiene. Es la cultura en lo que estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Mario. Qué honor tener sus palabras. Vamos a cambiar un poco el orden de las presentaciones. Le pido disculpas a Diana, a Kagosi y a Jake. Vamos a comenzar con nuestra amiga Adelaida, que está en Socoroma. Ella no tiene una presentación con PowerPoint, nos va a compartir su experiencia. No sé si está Adelaida por ahí. Si puede encender su cámara, quiero presentarla. Adelaida, déjenme presentarla un poquito. Adelaida está en un pueblo pequeño en las montañas de Arica y Parinacota, un pueblo precioso, un pueblo prehispánico de miles de años, donde se conservan tesoros de la humanidad a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Un pueblo que estuvo en contacto con los grandes desarrollos prehispánicos, con los desarrollos coloniales, y donde ellos mantienen costumbres, cuidan su naturaleza, y me interesaba mucho el testimonio de Adelaida. Ella es agricultora, emprendedora de turismo, además, y le ha tocado sobrevivir la pandemia conservando, ¿no? Conservando sus cultivos, conservando sus saberes. Entonces la invitaba para abrir la sesión que nos compartan brevemente cómo ha sido la experiencia, Adelaida, en su pequeña comunidad en el COVID. ¿Qué ha reflexionado sobre el conservar, sobre su patrimonio, ¿no? Durante esta emergencia que nos ha afectado a todos? Adelante, Adelaida, y muchas gracias. Kamisaraki, buen día con todos. Agradecida de poder participar en esta sesión y poder contar mi experiencia. Bueno, decirles que quedamos completamente aislados, ¿ya? Debido a que la organización que nosotros tenemos, yo diría que ha funcionado, porque como en nuestro territorio somos mucha gente adulto mayor, las comunidades, los representantes en nuestras comunidades tomaron la decisión de aislarnos de lo que es la zona urbana, completamente, ¿ya? Y ahí, bueno, salimos perdiendo mucho, en mi caso, porque yo no podía bajar mis productos a la ciudad, sufrimos la falta de mano de obra, yo no me manejo en tecnología para poder vender mis productos. Gracias a INDAP yo conocí muchos lugares de Chile presentando directamente mis productos y mostrando lo que es mi cultura y cómo es nuestra agricultura tradicional y completamente natural. Hacemos un manejo hasta el día de hoy completamente natural. Entonces, hoy por la pandemia veo que esto, la parte de lo que es agricultura, los productos agrícolas, las semillas y la forma de cómo se hace nuestra gastronomía es como yo considero que va a ser la salvación del mundo, porque son productos completamente sanos,
ya que tienen bastantes proteínas, alimentos que inclusive nosotros tenemos semillas, como la naturaleza es sabia y el Aymara ha sabido reconocer y cuidar esta naturaleza, porque nosotros tenemos como madre a la Pachamama, que es nuestra madre tierra, que nos provee todo, el sol, la lluvia, para nosotros toda la naturaleza es de nuestro total respeto. Entonces, basándonos en eso, nuestra agricultura es completamente natural. Las semillas que nosotros tenemos, que hemos heredado de nuestros antepasados, las seguimos conservando aún tal cual, y hacemos el manejo de la tierra completamente de esa misma manera, ¿ya? Cosa que para poder vender mejor o tener mejores producciones en el mundo urbano, prácticamente se infla o se inventan cosas que no corresponden a lo que es lo natural. Entonces todo eso a lo largo del tiempo ha ido dañando la tierra, el ser humano vive cada vez menos, en cambio nosotros, nuestros antepasados son longevos y hasta ahora siguen manteniendo eso y el momento de irse están casi completamente sanos, simplemente tal vez el cansancio y a los años parten, pero felices y bien alimentados. Por ejemplo, el maíz tiene bastante alimento. Nuestro cultivo principal es el maíz y nuestros abuelos, yo me admiro, mi mamá y mi papá hasta ahora conservan su dentadura y eso es producto de una buena alimentación, una alimentación sana. A mí me ha costado vender un poco mi producto, pero como le decía que había recorrido todo Chile, mi producto es conocido y aparte de eso también tengo un producto que yo cultivo principalmente orégano, pero tradicionalmente se vende procesado, tiene un solo proceso de limpieza. En cambio yo he podido innovar en esto extrayendo las hojas del orégano, las más grandes, enteras, verde y despalizados, rodeados palitos en el orégano, casi nadie los quiere. Entonces eso ha hecho que mi empresa prospere y he tenido que pedirle ayuda a mis hijos, porque ellos se manejan en tecnología, ellos son los que me han apoyado en la venta, en hacer delivery, porque yo no podía llegar a la ciudad más o menos unos 8 meses casi. Así que me dediqué completamente a lo que es producir mi campo y completamente porque también tuvimos el problema de mano de obra a raíz de esto. Nosotros, como estamos en una zona tripartita, vecinos de Perú, de Bolivia, normalmente ocupábamos mano de obra de los países vecinos. Entonces eso, hoy por hoy las estoy haciendo todas. De verdad que las estoy haciendo todas porque no hay mano de obra. Y eso ha sido una de las cosas más preocupantes para mi territorio en cuanto a la pandemia se refiere. En la parte de salud tenemos muchos alimentos sanos. Hasta el día de hoy no hemos tenido acá en Socoroma ningún caso de COVID. Gracias, Adelaida, qué interesante. Ella está en Socoroma, en su pueblo, siempre se tiene que ir a la chacra. Yo quería compartir con ella la experiencia real, ¿no? A veces hablamos mucho de patrimonio desde la academia o de los sitios patrimonio mundial, que son pocos, ¿no? Pero hay tanto patrimonio que está en manos de las mismas comunidades y que están ellos ejerciendo la mejor custodia posible, ¿no? Durante cientos de años con costumbres, ¿no? Con lo que llaman ellos la cultura, como decía don Mario, como decía Adelaida. Yo quería especialmente celebrar eso. Tengo acá su orégano. Es un orégano mágico de montaña. Y acá tengo unas pequeñas figuritas que hacen ellos, que hicimos en unos talleres con Adelaida, que esto es chachahuarmi, ¿no? No sé si nos puede explicar un poco, este es un conocimiento, es como el yin y el yang andino. ¿Qué significa chachahuarmi? Bueno, que se trabaja el Oh, oh. Hombre y mujer. Es un apoyo mutuo entre el hombre y la mujer. Inclusive nuestros cerros patrimoniales también son así. Nuestros cerros, por ejemplo, el sol, la luna, siempre es hombre, mujer. Caminar juntos. Excelente. Le agradecemos a Adelaida, le pedimos si quiere acompañarnos, tal vez por su trabajo no va a poder, pero si quiere acompañarnos vamos a tener presentaciones breves de todos nuestros invitados. Ahora les vamos a presentar al próximo. Dígame. ¿Puedo acotar un poquito? Claro. Escuchándolo, acotar que
Nosotros acá estábamos emprendiendo con lo que es la parte de turismo, ya estábamos poniendo en valor todo lo que habíamos heredado de nuestros antepasados. Tenemos una iglesia patrimonial que es la San Francisco de Asís y cerca el Camino del Capañán. ¿Ya? Las comunidades también se están organizando para manejar esto, pero a raíz de la pandemia esto se cortó totalmente, totalmente. Entonces yo creo que una de las empresas más afectadas ha sido la parte de turismo, porque llegamos prácticamente a cero. De no ser por mis productos agrícolas, yo en este rato no podría estar sobreviviendo. Entonces eso, que la importancia de mantener estos sitios patrimoniales, los lugares patrimoniales que tenemos y bueno, aprovechar que se inyecten fondos para esto, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, porque con esto queda completamente demostrado que nosotros sabemos cuidar. Eso. Muchas gracias, Adelaida. La invitamos a que nos acompañe. Ahora vamos a ir de Socoroma, de las montañas andinas, a África, ¿no? A nuestro continente madre. Para mí es un gran honor poder presentar muy brevemente a nuestro querido amigo. Lo venimos a conocer en esta sesión, el doctor Kagosi, me disculpa si pronuncio mal, Mwamulowe. Está en Kasama, en Zambia, es una especialista con estudios en ciencias del medio ambiente, en patrimonio, tiene una gran experiencia en conservación de patrimonio, en estudios, en la Comisión Nacional de Zambia, está actualmente asociado a varias organizaciones. Le vamos a pedir a él que nos cuente un poco su actual actividad y ha preparado especialmente una presentación muy interesante. No sé si está por ahí, profesor Kagosi, ¿si me escucha? Ahí está. Yes, I'm there. ¿Está usted con su tiempo disponible? Es un honor tenerlo acá, le agradecemos mucho. Y por favor, cuando usted quiera. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Kagosi Mwamulowe from Zambia. I reside in Kasama, a town in the far north of Zambia. My presentation is on the implications of COVID-19 pandemic impacts, responses, and conservation in selected African World Heritage Sites and biosphere reserves. I hope I'm clear. And my presentation outline is as follows. I have a background in which you have a short introduction and the context and the objectives. Then you have the methodological approach, the findings, the evaluation of findings, conclusion, and recommendation. The system is a bit slow. Are you getting me there? Yes, we can hear you with no But problem. My presentation is, my slide has frozen. Maybe if you want, I can make the share the presentation because I have the presentation. So then you go speaking and you tell me when you want to change the slide. Okay. So that is okay. Stop sharing your screen, please, and I've done that. Super. I will share. One moment, please.
sorry for this little. Here I have Kagosi. Super. Okay. So a moment, please. And here we have. Can you see the presentation on the screen, Kagosi? Yes. So, yeah, you just tell me next, So and okay, so we'll go to the next slide. So I've already talked about my presentation outline. Let's go to the next slide. So my background is as follows. The objective of this assessment was to review the impact of COVID-19 pandemic on Africa's World Heritage Sites and man and biosphere reserves and their communities. The assessment was mainly based on an overview, which was a manipulation of data, which was collected by the German Commission for UNESCO in 2020, which was meant to determine the impacts and responses of COVID-19. And the data was collected, and also from the data collected from the Zambian side of the Masotunya Victoria Falls World Heritage Site. The findings will guide the independent recommendations on the most favorable intervention and design framework for COVID-19 response. Next slide. Giving a context of COVID-19 in Africa, it first manifested in Cairo. Then the second occurrence in the sub-Saharan Africa was in Nigeria. Then we moved to the southern part of Africa. So that map, which is there, is showing you the concentration of COVID-19 with the lighter areas being the less affected, whilst the darker areas are the most affected. Next. So the graph which has flown in there is just showing you the levels of COVID-19 in Africa with the countries which had experienced the highest level of COVID-19 pandemic, starting with South Africa topping the chart and Ghana being the least. So you can see the South Africa, Morocco, Tunisia, Ethiopia, Egypt, Libya, Nigeria, Kenya, Algeria. These topped the chart. So, but doesn't mean that others were not affected. Even as we're talking, Zambia is, we have got, regulations which, which have affected us in terms of how many people should report for work. Next. In terms of the topic that has enabled us to gather today, World Heritage Convention or World Heritage. This is a convention which is one of the most important world conservation instruments, which came into being in 1972, and it was aimed at identifying and protecting the world's most outstanding sites or sites with outstanding universal value. And these are supposed to be both natural and cultural heritage. Now, from the global context, you have those statistics indicated there. In this case, you've got 1,121 World Heritage Sites compared to 96 in Africa. And you can see in terms of how the representation is from the transboundary, the sites in danger, the cultural sites, mixed sites, and these are represented in 167 states for the world and 35 states or states parties for Africa. Going to Man and Biosphere Reserve program, this was launched also in early 1970s, and it proposes an interdisciplinary research agenda and capacity building initiative. The aim is to improve the relationship of people with their environment globally. These sites are designated by International Coordinating Council of the Man and Biosphere Program at the request of the state concerned, just like the case is for the World Heritage Sites, where the committee, the World Heritage Committee, sits to look at submission from individual state parties. So far there are 85 biosphere reserves in 31 countries in Africa. This is out of a total of 714 sites in 129 countries all over the world, including 21 transboundary sites. Next. The African World Heritage context. That map is just trying to show you
the distribution of World Heritage Sites in Africa. I will not delve much on the same. At your own time, I think this will be, I mean, the presentation will be shared, so be able to understand the details. But the bottom line is that Africa is underrepresented, and that is the concern of the African Union, as well as all the member states of the continent of Africa, who are subscribing to the World Heritage Convention. Next. There I just showed you, I'd shown you that is a Victoria Falls, that is a photo. For those who do not know the Victoria Falls, now and now I'm showing you the man and biosphere context in terms of the distribution on the African map. So biosphere reserves are supposed to be learning sites for sustainable development, where security associated with UNESCO designation and domestic political support that accompanies a nomination is of considerable importance. More than 80 sites, as I've already said, have been designated as biosphere reserves. The implication is that the man and biosphere reserves are potential World Heritage sites other than just the World Heritage tentative list that we have. In short, that is the reason as to why I had to bring this on board, so that they can be considered as sites of critical importance. Data for analysis and increasing the significance level of the findings relating to the spread of COVID-19 was readily available. Hence, I had to choose this. We can go to the next. So, like I've said, biosphere reserves are about conservation, development, in this case, is sustainable development, research and monitoring. Next slide, please. The objective of this study are to do an assessment of this assessment was to review the impact of COVID-19 pandemic on the African World Heritage Sites and man and biosphere reserves and their communities. The second objective is to establish the trends or the most common impacts experienced on the African continent in World Heritage context. The third objective is to establish the most common interventions, whereas the last objective is to propose the way forward for Africa. The photos or the images you see below, there is Victoria Falls on the far left, or Mosotunya, then Kilimanjaro in the middle, and you put the Marine Biosphere Reserve in South Africa. Next slide, please. Methodology, I had to use qualitative and quantitative data collection. Desk review approach of the available COVID-19 related assessment, that is the German, based on the German UNESCO Commission report of 2020, and the Zambia National Heritage Conservation Commission visitor statistics report was also used. The assessment of the combination of the 23 sites and the ordered sites and biosphere reserves was done in terms of the type of impacts and the nature of the responses, coding of impacts and responses, count of impacts and responses, then determining the frequency of the impacts and the responses. The picture you see there, that's that is Mauritius, or Seychelles rather. Next slide. What you see there is a distribution of the sites which were being discussed, which are the 22 sites here, including up to Kilimanjaro. The 23rd, mind you, all these were done under a project which was sponsored by the German government. How I wish more governments came to Africa to assist the African state parties in terms of protecting or mitigating the COVID impact. The last site is Victoria Falls. It was not assisted by Germany, but because it is a site that I manage directly. So I wanted to draw some lessons from the same. Let's go to the next. That is the beauty that Africa has in terms of natural and cultural heritage sites. And these sites are, each one of them are the sites that are under discussion. Next slide. In terms of the findings, Mosotunya Victoria Falls already site had okay, I've already said that we've got visitor statistics for the same before, during the outbreak, and post 2019 to show the evidence of impact. Then we've got tables which are a summary of impacts and on the responses,
and to the COVID-19 pandemic in selected African origin sites and biospheric reserves by country. The next set of tables is a key or codes of for impacts and responses. And the following set of tables are on coded COVID-19 impacts and their corresponding frequencies have also been shown. Let's go to the next slide. So what you see there is a set of statistics which are showing the trends in terms of visitor trends, the tourist trends from that is the Victoria Falls already site, but from the Zambian side, mind you, the Victoria Falls already site is a shared or a transboundary site shared between Zambia and Zimbabwe. So in 2017, we had 149,000 that is tourists. Then 2018, we had 199,000. In 2019, we had that is an outbreak, the visitor numbers dropped to 151,000 plus. Then this year, I mean, rather the following year, 2020, the visitor numbers, they were still more or less at a low ebb at 154,000. Next. So what you see, all those arrows are showing the downfall, the upsurge, and the downfalls, or the downward, that is the trends. Then the yellow and the orange part is showing you these sites where the period when the site was closed to the public. This was by presidential decree, and it had to be opened by the presidential decree. Continue. Enter. So that is a trend. Yeah. Let's go to, yeah, it's okay. That is the trend showing you the upsurge and the downsurge of, you know, the tourist numbers. Next slide. So what you have there are the impacts. I mean, the impacts which have been coded and the responses which have been coded. This is the information which has been coded after the type of impact. For example, if you see HMCC, Health Maintenance Cost, so it's an abbreviation of the type of impact to just make ourselves easily get familiar with the coding. Let's go to the next. So the presentation there is showing the impacts by country and the responses by country, and this, I mean, in terms of, you know, the impact of COVID-19 and the response to COVID-19. Let's go to the next slide. So the next slide is showing us those are coded impacts and coded responses and the interpretation of the table. The interpretation of the findings, if you see the red statistics, those are showing like CSI. It means conservation status, the integrity was at stake. So that is the one which is a priority in terms of, you know, the highest impact. Then reduced tourism revenues and community life for conservation and community livelihoods. The impoverishment and hunger leading to heritage destruction, employment loss, and bushfires, you know, leading to ecological destruction. So in terms of responses, most of the countries have responded by employing digital conservation management systems, virtual tourism marketing, training of communities and staff, and public health awareness and programs and employment of staff. Next. So in terms of implication to the World Health Convention, you find that the 5 C's have been affected as follows. Communication has been impaired by COVID due to the need to comply with the World Health that is regulations. Capacity building has reduced due to shift of government's fiscal programs on now webinars, which can be fatiguing and less interactive to some extent. Community involvement has reduced due to compliance to COVID regulations. Conservation status compromised due to lockdowns, inactivity coupled with already existing low management capacities. Credibility of the African list likely to be compromised because most of the sites are likely to be deregistered or put on the list of endangered sites. So the 5 C's have been affected seriously. Next slide, please. In conclusion, the impact of COVID-19 is real in World Heritage. The pandemic has affected the 5 C's of World Heritage strategic themes. It is in this case, there have been border closures, illness of, that is illnesses, loss of life of critical brains due to lack of due to a lack of socioeconomic activities. There's been loss
of tourism less tourism numbers, leading to unemployment, low income generation, leading to compromised state site integrity and the outstanding investment value of already sites. This is a matter of grave concern to African World Heritage family, considering the current underrepresentation of the World Heritage list and having the highest number of endangered sites on the list, as well as the low registration on the biosphere reserves, coupled with climate change. Next. In terms of recommendations, we need to, the World Heritage to mainstream the public health regulation, need to, those economies to emulate the German government, strong economy to emulate the German government to assist. Then domestic tourism is the way to go. Then African Heritage and MAB fraternity to enhance mentoring of experts. Then they need to intensify use of digital technologies. Then there's need to deepen the understanding of impacts of COVID-19 on World Heritage and BR on online symposium and sharing of experience and transfer of knowledge. Next. There is need to mainstream this. So there's need to mainstream COVID awareness programs in the World Heritage Convention and MAP programs. Thank you very much. And greetings from Africa. Thanks to you. Very interesting, and it's muy importante recibir ese llamado de atención desde África. Agradecemos. Hacia el final de la sesión vamos a poder conversar con el doctor Kagosi y con el resto de los invitados para compartir. Vamos a presentar ahora a Diana Büttner, que ella es de Alemania, viene de Bamberg, de un sitio patrimonio mundial. Ella es la subjefa de la oficina de gestión del sitio de patrimonio mundial de Bamberg. Agradecerle a Diana, agradecerle a Patricia Albert también, que trabaja con ella, la gentileza de acompañarnos hoy y darle una muy calurosa bienvenida para que nos comparta su experiencia de gestionar ese sitio tan hermoso, tan importante que es Bamberg como patrimonio mundial. Bienvenida, Diana. Thank you very much. Let me share my screen. Sorry, Diana, can you hear me? Yes, I can hear you. Our translator is asking us to speak a little slower, okay, so they can make the translation on time. So okay, just a little bit slower. Thank you very much. Okay. Sorry. Okay, can you see my presentation? Yes, I can. Yes. Okay. So hello, everybody. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. I have to start by apologizing for Patricia Albert. She's unable to attend today and asked me to share our current situation in Bamberg with you. My name is Diana Büttner. As Christian mentioned, I'm the deputy head of the Bamberg World Heritage Office, and I'd like to thank you very much for giving us the opportunity to talk about tourism and economy, Bamberg's perspective in light of the COVID-19 pandemic. To get you in the spirit for Bamberg, here's a typical Bamberg city view. Even though the weather on this picture is much nicer than right now outside my window. But for those who are not familiar with our beautiful town, Bamberg is located in the south of Germany in the federal state of Bavaria. It is a growing mid-sized town and an urban district with around 77,000 inhabitants, of which 16% are students. It has a rich cultural heritage reflected in several international titles. In addition to 22 museums, there are over 1,300 monuments and a World Heritage area of 142 hectares. World Heritage is a tourist magnet. For several years, Bamberg has always been in the top 50 in online surveys conducted by the German National Tourist Board, with 13,000 participants. The survey for 2021 is currently ongoing.
This shows the great economic importance of tourism, which makes the largest contribution to the European Union's GDP. After manufacturing and the construction business, tourism is a big industry. An industry heavily affected by the ongoing COVID-19 pandemic. Overnight stays in Bamberg alone dropped by 41% last year. The graph below shows a similar trend for the district of Bamberg. Our tourism service had to reduce its working hours. The numbers for the city tours have dropped even more drastically by 76%. And for cruise tourism, even more. There will be no quick recovery in this sector in particular. In order to visualize the situation, we've prepared this slide. Of course, this is a bit excessive, as the picture on the left was taken at the time of a big festival, but it still conveys the right atmosphere. Just at this spot in front of our famous Schlenkerler pub, there was a lot going on before the pandemic. Today, the streets are abandoned and empty. However, the comparison has to be viewed so drastically because the economic importance of tourism for Bamberg is enormous, and it means a direct as well as an indirect profit for the city. In addition to an annual sales volume of almost 330 million euros, 11% of Bamberg's population is working in the tourism sector. Almost 6,000 people profit directly from tourism and are now just as affected by the decline due to the pandemic. Bamberg has used this time, in which hardly any guests are present in the city, to improve the accessibility for all guests, a barrier-free approach if you want. One of the new offers is a tactile book. It's raising the accessibility of guided city tours for people with visual disabilities and blind people. In this book, the most important sites of Bamberg's World Heritage Site can be felt in a tactile way, and therefore it provides a better idea of the buildings and their structures. A 3D touch model made out of bronze has been set up on the Cathedral Square, which also enables people with vision limitations and blind people to experience the spatial structure of the Cathedral Square and its surrounding buildings. The model provides explanations in Braille. After the adjusting of the paving, it will also be accessible for people with walking limitations, walking wheelchairs, and walking frames. Paving is a crucial factor for accessibility, and as in any medieval town, it is a balance between authenticity and accessibility. Good cooperation between heritage conservation, city planning, and the disability officer is important in this issue. Currently, these test routes have been set up in the historical setting. In the near future, we also want to offer guided tours through our World Heritage Visitor Center in sign language for people with limited hearing and deaf people. But we are also heavily involved in the National Smart City Program. As part of this federal program, 32 cities nationwide were selected for funding and are now smart city model locations. Bamberg will receive a total of over 15 million euros in funding from the federal ministry over the next 7 years to make the World Heritage City a flagship of digitalization. Strategies for the digitalization of the city are currently developed. And since we are one of the smart cities, there was also another competition, hashtag, as you see, solutions for the cities, because worldwide cities face similar challenges. What did we learn from the COVID-19 pandemic? How can creative approaches to problems be transferred into a post-crisis era and create a sustainable benefit? In order to find creative solutions, the federal ministry launched an international digital ideas competition in which the smart cities could also submit their ideas.
Bamberg took also part in this in the area of resilience. The challenge was to avoid overcrowding and highly frequented touristic areas. The digital solution Bamberg proposed is Smart Tourism, a data and service platform for citizens based on an open source platform. Here, the number of pedestrians at selected public places in Bamberg is detected by sensors and displayed in real time via an app and public displays. A navigation system guides tourists and visitors to points of interest using the optimal route. With this approach, Bamberg won the award for Best Digital Solution, so the concept can be implemented in a short time and the visitor experience will be improved soon. We have already seen that tourism is an important factor for the economy. In 2020, the federal government and the Free State of Bavaria compensated the decline in tax incomes from local businesses. Since this year is an election year, it will probably be restocked again. Unclear is how it'll be in 2022. In response to the tight household budget and the lockdown, we too have shifted our focus to social media. You can find us on Facebook, Instagram, and TripAdvisor. There, we not only offer World Heritage education, but also support for retail shops. One of our initiatives is Shop the Look. It shows a free interpretation of outfits of historical figures and points to the local shops that offer these products. But most importantly, we second people to the front line of crisis management, in disaster control, and additionally in advising companies on founding and development opportunities. We use our knowledge and skills to collaborate with colleagues. In conclusion, we need to think of World Heritage in a wide interdisciplinary and intersectional spectrum and use it as a catalyst for change. A change in climate protection, sustainability, biodiversity, and digitalization for a better future. Thank you very much. Oh, thanks. Muchas gracias, Diana. Vielen Dank. Excelente noticia de Bamberg. Bamberg es un sitio que es un sitio que tenemos mucho que aprender, ¿no? De gestión de sitios de patrimonio. En la escala nos contaba, vamos a viajar desde Bamberg, desde Alemania, estábamos en África, vamos a Alemania y vamos a saltar a América Latina. No sé si me escucha Marcelo, que está en Chiquitos, en Bolivia. Es un honor presentar a Marcelo, arquitecto, un muy buen amigo. Además, ellos tienen uno de los proyectos de conservación en América, para mi gusto, que con mejor trayectoria y con más aprendizajes que compartir. Así que muy interesante este salto de un sitio patrimonio mundial europeo a un sitio patrimonio mundial en el corazón de la América andina, ¿no? Profunda. Muy bienvenido, Marcelo. Buenos días a todos y un gusto estar con ustedes. Un gusto, Cristian, y muchas gracias por invitarme a participar dentro de este conversatorio. Voy a compartir una presentación. Bueno, ¿se ve la presentación? Sí se ve, no sé si ha cargado bien todavía, pero está cargando, parece. Ay, otra vez hice algo. Lo mismo que me pasó el otro día. Si quiere la cargo yo la tengo. Sí, por favor. No hay ningún problema. Es la señal a veces que... Sí, parece que cuando la cargo completa... Déjeme ver si está funcionando. Sí, a mí me está funcionando ahí. Entonces voy a compartir la pantalla yo, si le parece, Marcelo, y tú me vas indicando cuando quieras el cambio. Por favor. No hay problema. No sé si se ve ahí. Sí, perfecto. Vale. Bueno, yo voy a compartir un poco nuestra experiencia en Chiquitos, desde la época de la cuarentena el año pasado hasta esta época. Pero antes me gustaría leer un concepto muy sencillo y muy básico que lo bajé de internet, el primero que encontré, digamos, no es nada muy sofisticado,
La conservación del patrimonio no supone la simple permanencia material de los bienes que lo integran, sino que debe conllevar ante todo la preservación de un conjunto de valores que son los que en último caso justifican su trascendencia. Por favor, la próxima. Aquí le muestro una foto muy sencilla de los 6 sitios que son declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad. Una foto que para mí es una foto no la más agradable, aunque podemos mostrar los sitios en toda su limpieza. Un fotógrafo me dijo, lograste sacar fotos limpias, ¿no? ¿Y cuál es la limpieza? Que no tiene ni una sola persona, no tiene un movimiento de gente, no tiene nada. No, los templos están abiertos, pero no podía ingresar la gente, ¿no? Entonces, esta un poco fue la realidad que vivimos el año pasado, ¿no? Con estos espacios tan esplendorosos, pero vacíos de contenido, de gente, de actividades, ¿no? La siguiente, por favor. En chiquito no se puede entender el patrimonio sin todo el contexto de la cultura viva, toda la interacción, todo el relacionamiento con el patrimonio, la comunidad, las actividades del rito católico, las actividades culturales, etcétera, ¿no? La siguiente, por favor. Estas son fotos que muestran un poco nuestras actividades que son parte del patrimonio inmaterial, que es parte integral de este patrimonio declarado el patrimonio cultural de la humanidad. La siguiente. Son actividades de mantenimiento donde intervienen, ustedes ven, gente de la comunidad. La siguiente, con gente de la escuela taller, que también son gente de la comunidad. La siguiente. Actividades de mantenimiento que realizamos constantemente como una reconstrucción de las actividades de mantenimiento original, porque después de la restauración se habían perdido muchas de estas actividades. Gracias a estas grandes intervenciones, la misma comunidad se había separado de lo que es la conservación preventiva de todos estos monumentos. Entonces, nos tocó trabajar con la escuela taller y con la comunidad, con los cabildos, con los consejos parroquiales, actividades a donde en cierta forma se lo formaba y se le iba devolviendo la responsabilidad de hacer todas estas actividades cotidianamente como parte de sus cronogramas normales, ¿no? La siguiente. Aquí vemos una foto que para mí es muy explicativa. Vemos chicos de la escuela taller, que son chicos de la comunidad. Vemos al lado izquierdo al profesor, al restaurador, y vemos al maestro de capilla, que es un miembro del cabildo indigenal, que está dándole una clase a los chicos de la escuela, explicándoles cuáles son las actividades, cómo se realizan, cómo trabajan, y transmitiendo los conocimientos que son parte. Entonces es parte del intercambio que siempre hemos realizado. La siguiente. Actividades culturales, ¿no? Actividades dentro de los museos. La siguiente. La siguiente. Actividades con las unidades educativas, con los chicos, ¿no? La siguiente. Actividades de mantenimiento con los chicos de la escuela taller. La siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente. Entonces, un poquito después de mostrar un poco cómo fue, digamos, ese proceso, digamos, de reflexión que nos tocó vivir el año pasado, los primeros 3 meses, claro, prácticamente estuvimos cerrados en cuarentena, prácticamente en negación de la situación, digamos, ¿no? Porque no sabíamos qué venía, cómo estaba la cosa, cómo íbamos a actuar. Entonces, el miedo nos estaba sobrellevando, digamos, ¿no? Pero el segundo semestre ya nos tocó un poco sentarnos y ya empezamos a realizar algunas actividades, y ese compás de espera nos obligó y nos dio el espacio para poder repensar un poco qué nos venía y qué deberíamos hacer, y que la situación no iba a ser una situación temporal, y que esto iba a continuar por un determinado tiempo que no era tan corto, ¿no? Entonces, ahí fue como que tuvimos que repensar cómo íbamos a trabajar a través de la pandemia, ¿no? Entonces, y ahí empezamos a pensar en el territorio, en chiquitos, ¿no? Y empezamos un proyecto que ya lo veníamos pensando hace tiempo y que veníamos implementándolo a medias
por temas de la cotidianidad, digamos, ahora sí teníamos que trabajar y pensar en grande, digamos, ¿no? Y fue un poco de descentralizar, por ejemplo, las actividades de la escuela taller, ¿no? En sentido de no tener una escuela taller donde concentremos grandes cantidades de gente. Entonces empezamos a ver cuáles son las potencialidades, que ya teníamos un proyecto avanzado en ese tema, de cada uno de los sitios, y cada taller que correspondía a esa especialidad y a esa potencialidad se descentralizó a ese sitio, ¿no? Entonces tenemos como 8 especialidades distribuidas en todo el territorio. Eso es pues parte un poco de la estrategia de bioseguridad en este caso, ¿no? De tener esa relación con la comunidad, de seguir impartiendo y recuperando estas técnicas constructivas que son parte de la gestión misma del patrimonio, ¿no? Y no cerrar la escuela como tal, ¿no? Entonces, ese fue una de las primeras ideas que se nos vino para poder continuar adelante. Entonces, tener talleres descentralizados a donde se manejen 20 a 30 personas máximo en cada uno de los sitios, ¿no? Y son 8 talleres en total. La próxima, por favor. Otro de los elementos que empezamos a decir, bueno, también tenemos que reducir el tiempo de riesgo, digamos, de tener estas pequeñas concentraciones, porque ya no eran 80, 100 chicos en una escuela, sino eran 20 a 25, en el mayor de los casos hasta 28, 30, ¿no? Alumnos en un taller, en un sitio determinado, que son suficientemente separados uno de otro, ¿no? Entonces, el reducir y modular nuestra formación, ¿no? Teníamos una formación en la que teníamos prácticas, teníamos clases teóricas, ¿no? Entonces, modulamos y separamos todo lo que es práctico de todo lo que es teórico, de tal manera de que logramos concentrar en 15 días presenciales, considerando los días de guardar y feriados, digamos, dentro de estos 15 días, en las prácticas, y los otros 15 días las teóricas, que las dábamos de manera virtual. Entonces los chicos estaban dentro de nuestras escuelas 15 días dando todo lo práctico, porque ahí eso no se puede obviar ni podemos evitar, digamos, porque es parte del funcionamiento mismo de nuestra forma de ser como escuela, digamos, y lo otro es lo teórico, que lo podíamos dar de manera virtual y estandarizar en todas las escuelas, ¿no? Entonces, esto fue un poco el modelo que implementamos en ese momento y que estamos ahorita trabajando. La siguiente, por favor. Esto implicó un pequeño proceso que lo hemos elaborar un proyecto educativo con todos estos 2 componentes que le he dicho, todo el tema virtual, presencial y descentralización de la escuela, ¿no? Modular las clases, las temáticas para que puedan cada 15 días, digamos, 15 días al mes trabajar estas presenciales con temáticas especiales, con profesores especiales, digamos, y de tal manera de que se lleven el mayor conocimiento, ¿no? Diseñamos una plataforma virtual para poder interactuar de mejor manera con los chicos, donde ellos puedan tener también, colgar sus trabajos, sus tareas, ¿no? Y poder recibir sus clases virtuales, ¿no? Y así iniciamos desde febrero del año. La siguiente, por favor. Esto nos hizo ver algunos elementos y algunas ventajas y desventajas, ¿no? Una, que nos permitió articular mejor todo el territorio, ¿no? Otra, que ha disminuido, digamos, la migración campo-ciudad de nuestros alumnos, porque era uno de los problemas que teníamos con la escuela taller en San José, uno de los pueblos que está más cercano a la ciudad, que los chicos salían de las comunidades más alejadas, venían a San José, se formaban y en cierta forma aprendían a vivir lejos de la familia, y después el paso próximo era irse a la ciudad, a la gran ciudad, ¿no? Entonces, en este caso, al descentralizar las escuelas, los chicos no salen de sus pueblos, ¿no? Y siguen teniendo su contacto familiar. Es más, apoyamos a estos chicos que después puedan emprender algún negocio productivo relacionado a la técnica constructiva o a la técnica en la que se estaban formando, ¿no? Entonces, esto fue un elemento muy, muy, muy interesante, y que además hay otras ventajas, ¿no? Como que, por ejemplo, se aumentó la participación de chicas, ¿no? Dentro de la escuela, dado que al no salir de sus pueblos podían participar sin dejar las labores a veces de casa, de ayuda a la familia, que normalmente está muy arraigado en nuestra cultura, y era un elemento con el que siempre hemos ido peleando para aumentar esa participación. Dentro de las desventajas de este sistema, digamos, ha sido
la coordinación y la administración de tantos talleres descentralizados dentro de todo el territorio. No estamos hablando de una punta a otra del territorio 500 kilómetros, digamos, más o menos, ¿no? Entonces, es una distancia, y considerando algunos caminos que no son los mejores, digamos, ¿no? Pero bueno, yo creo que son mayores las ventajas que las desventajas en este sistema que hemos implementado. La siguiente, por favor. Este es un poco el resumen de alumnos con que estamos contando ahorita en la actualidad. Estamos hablando de 163 alumnos, donde cerca de la mitad son mujeres. La siguiente. Aquí vemos un poco una estadística de alumnos que hemos tenido en los últimos años, desde el inicio hasta la actualidad, y teníamos una media de entre 60 alumnos hasta la actualidad. Ahorita estamos con 163 alumnos, con este nuevo sistema que es semipresencial. La siguiente. Otro de los impactos, como le decía, era la mayor cantidad, el aumento de la participación de las mujeres, que no llegaba más de un 20-25%, ahora estamos casi 50-50, ¿no? Tenemos un tema de... el tema intergeneracional, que para nosotros también es importante, el tema de participación de gente de mayor edad, que fue uno de los temas que cambiamos dentro de nuestro formato de escuela-taller, ya que la participación era entre 16 y 27 años, digamos, ¿no? Nosotros lo abrimos y aceptamos gente de mayor edad, digamos, ¿no? Y eso ha logrado también un enriquecimiento en el traspaso de conocimiento de estas personas de mayor edad, que tienen mucho que aportar también a lo que es la formación que damos nosotros en torno a las técnicas de la escuela-taller. La siguiente. Bueno, gracias. Yo lo que quería, un poquito como conclusión, es nuestra experiencia todavía, ahora en estos días tenemos una evaluación de cómo está resultando esto, aunque a simple vista tenemos mejores resultados, tenemos mayor participación de alumnos, tenemos mayor llegada a los sitios. Ahora tengo un equipo administrativo y académico que tiene que viajar mucho más, ¿no? Ya que en la escuela-taller, que era un antiguo hospital en San José, ahora hay un taller y un itinerante, o sea, son pocos alumnos, entonces ellos tienen que moverse a cada una de las poblaciones. Estamos trabajando con San José, con Santa Ana, con San Miguel, con San Javier, ¿no? Y tenemos una nueva inclusión dentro de nuestro formato de talleres con los talleres de música. Estamos apoyando a las orquestas a titularizar a los chicos que llevan 10 años formándose en música, después salen bachiller, se van y no tienen ningún tipo de reconocimiento y no pueden ejercer todo ese conocimiento que han recibido durante años. Es otro elemento importante que hemos logrado trabajar, porque fue uno de los aspectos más azotados por la pandemia. Las orquestas de música llevamos casi 2 años, un año antes de la pandemia, por el tema de las quemas y los problemas de incendio que hubieron en la Chiquitanía, que los municipios no pudieron dar los aportes y las orquestas iban funcionando con recolecciones de los padres de familias, algunas donaciones, y estaban muy precarias. Entonces, el apoyo técnico que estamos dando con un equipo de 4 profesores especialistas en música para poder recuperarla y consolidarla en coordinación con los municipios, con la iglesia y con todos los tutores de esta escuela, está dando algunos ya resultados, ¿no? Pero, en resumen, por dar mi conclusión en el tema puntual que nos ha pedido Cristian que trabajemos, el daño que hace esta pandemia a la conservación es grandísimo. Como lo decía yo en el pequeño concepto que puse al inicio, no solo es la conservación material de estos bienes, sino los valores que conviven y que le dan vida. Y esos valores tienen que ver con todas esas fotitos que yo les puse al principio, a donde hay una dinámica cultural cotidiana. Tenemos talleres de formación, tenemos actividades turísticas, tenemos actividades religiosas, actividades culturales que conviven continuamente con el monumento y que le dan el verdadero valor. Esas actividades ahorita se han visto reducidas. Ahora, yo quería mostrar el ejemplo porque al final tenemos que ser creativos, porque no solamente es un tema de salud, sino también es un tema social y un tema económico.
Ahora nosotros nos vemos con ingresos reducidos. ¿Por qué? Porque nuestros museos no están recibiendo prácticamente nada y siguen gastándolo exactamente lo mismo, y más a veces un poquito. Cuando hay desuso, los daños son mayores a veces. Los gobiernos que nos aportan ahora acaban de cambiar en Bolivia. Nosotros estamos viendo la forma de cómo los enamoramos nuevamente, porque son nuevos administradores y públicos que no conocen mucho la realidad. Entonces, y la realidad económica que a ellos les toca enfrentar es grande también, porque la reducción de ingresos para el sector público es grandísima. Entonces, todos esos elementos, sumados a los temas de salud, lógicamente están afectando a esa dinámica, ¿no? Porque ahora con todo este tema que nosotros estamos hablando, de un tema virtual, de un tema de trabajar, implica la inserción de más fondos para poder trabajar y para poder generar estas actividades. Entonces, como un tema de reflexión, yo creo que tenemos que ser mucho más creativos. Si antes nos requería la situación, la globalización, la información que nos agobiaba un poco porque nuestros jóvenes se separaban tanto de nuestro patrimonio, pues ahora tenemos que preocuparnos más. Pero sí, yo creo y veo algunas ventajas también, sin desmerecer todo lo malo que esto implica y todo lo que nos ha tocado vivir y nos está tocando vivir. Una, el tema de turismo, nosotros lo seguimos trabajando, aunque ha disminuido el turismo, pero abismalmente, casi a cero, pero creemos que es una ventana que podemos abrir. En el caso de Chiquito, estamos hablando nosotros de un territorio que es alejado de las grandes conglomeraciones urbanas, ¿no? Entonces, y se está dando que la gente de las grandes ciudades, en este caso la nuestra, Santa Cruz, porque estamos hablando básicamente de turismo interno, ¿no? Requiere y necesita espacios a donde puedan salir a distenderse de la tensión que implica toda la situación que estamos viviendo, y buscan espacios a donde hay menos conglomeraciones de gente. Por ejemplo, algo que decía nuestra compañera del norte de Chile es que no tenían ni un caso de COVID. Ese es un elemento para vender ese territorio. Yo sé que es un riesgo también abrir en estos momentos porque puede contaminarse, pero yo no estoy hablando ahorita en el corto plazo, quizás un mediano plazo, pensarlo. Nosotros estamos trabajando elementos como ese. Estamos trabajando un tema de restaurante, estamos trabajando en Santa Ana un pequeño hotelito, que estamos trabajando hasta un producto turístico para poder vender justamente elementos como estos, lugares donde las familias puedan ir a disfrutar tranquilamente sin grandes conglomeraciones de gente, disfrutar de la naturaleza y de la cultura, y poder de cierta forma recuperar algo de lo que están perdiendo, ¿no? Eso. Muchas gracias, todo. Marcelo. Súper interesante. Vamos a tener tiempo para seguir conversando hacia el final de las presentaciones. Así que para que nos acompañe, Marcelo, siempre es un placer visitarla Chiquito, ¿no? Y enterarnos ahora de cómo les ha impactado tan fuertemente como a otros territorios también, ¿no? De Bolivia, de la Bolivia de Chiquitos, vamos a ir ahora a Australia. Antes de ir con nuestro amigo Jake, que está allá en Santa Fe, que lo vamos a dejar para el final. Tengo harta confianza con Jake, así que lo vamos a dejar hacia el final. Viene ahora a Australia una amiga que se llama Jane Lennon, es arquitecta, está especializada en arquitectura del paisaje y en conservación del paisaje, y nos va a hacer una presentación. Ella estaba con un problema de salud, fue muy generosa en querer acompañar. Tenía que volver al hospital en estos días, pero quiso antes dejar grabada su presentación. La vamos a ver en un video que nos juntamos hace 2 días. Es muy interesante, de un territorio isla, ¿no es cierto?, como es Australia, un territorio continente, con este gran problema que enfrenta con la gestión de sus desastres naturales. Mucho antes que la pandemia se instalara, ellos ya estaban lidiando con los desastres. Así que, si les parece, voy a compartir pantalla y vamos a compartir el video de Jane. Un segundo. A ver.
Compartir sonido, optimizar. Por favor, me comenta si se escucha algo. This session is being recorded. I'm going to talk a little bit about Australia because it's a very large continent. We are the only nation to occupy a whole continent with many challenges, but we are only 25 million people, as you will see. I have highlighted some of the topics in yellow, so they stand out. As you know, Australia is a land of cyclical climate. We have cyclical drought, and here you can see at the height, or really almost at the end of a decade of drought, how difficult it was both for farmed animals like sheep and even for kangaroos, who are used to bust and boom in the landscape. This is in central Queensland, which is the state where I live. Drought is nearly always followed by fires, and I think the whole world is aware of the fiery nature of Australia. It comes in roughly 50-year cycles, but it's very hard to generalize across about 80 major ecosystems for the whole continent. But the big bushfires in 2019-20 were really exceptionally different because of the total area burnt. And you can see the statistics here. 1.8 million hectares of forest and woodland and over 1 million wild animals are estimated to have perished. I think firestorms are becoming more common because of climate change, and we'll come to how dry the drying weather. But people have also realised, and there's been a huge change in attitude and an awareness of Aboriginal fire management. It's now much more widely understood that Aboriginal people undertook landscape scale burning, both to sustain biodiversity for their own use and to suppress large build-ups of fires. And here in the bottom right, we can see an Indigenous ranger deep in the desert country on the edge of the central deserts, doing a seasonal burn of grass. And this encourages new growth. And because it's small scale, little critters can escape in a mosaic of patterns of burning. And I think this is becoming much more accepted way of fire suppression in other parts of Australia. So this is one big change as a result of all these fires. Fire is always followed by floods. And it seems very funny, but we do have this cycle, and floods can be very good for the floodplains, for enriching the soil, but unfortunately, many of our rivers are on the coast, and the peri-urban pressures, suburban expansion, as you can see, the floodplains are for floods, not for houses, but we never seem to learn. And so this is the problem. And you can see here the most recent floods, but also we have floods in the desert. And I was stuck in 2005 for 3 weeks in the desert because we couldn't move due to the floods. So it's a land of extremes. I think this map says it all, the average annual rainfall across Australia. And you can see the deepest green around the coastal edge to the north, the monsoonal country, and to the east, facing the Pacific. And these are the best areas for rainfall, for the population, for agricultural activity. But 2019 was the hottest and driest on record. And unfortunately, our government is still denying climate change. Just very quickly, to give you some idea of land use, a montage of pictures showing a range of things, but the big green area in the pie chart is really grazing. So over half the continent has extensive grazing.
such as you can see in the top photo. And the very rich cropping, this small blue slice, is very restricted to the wet areas. And you can see in the bottom right, you can see Vietnamese people picking potatoes near Melbourne, or the rich South Australian vineyards. And in between a lot of wild country, we have about nearly 40% of Australia under some sort of nominal conservation reserve. That means it is gazetted for conservation. A lot of it is Indigenous land, but because it's gazetted doesn't necessarily mean there are the money or the resources to protect it. I think this is, if you think back to the rainfall map, and everybody lives along the coast, 90% of Australians live in the urban areas clustered along the coast. But many of these cities are now subject to the heat island effects of hot weather. And the year before last, in the terrible bushfires, some cities were blanketed with smoke for 3 months. So people are very aware of changing climate. In farming trends, I think there are contrary movements. We have an enormous agribusiness. 70% of our production is exported, and China was our major market till our government, following the foolishness of Trump, has started some sort of war of words and trade with China, who's now stopped a lot of our imports. So we're having to diversify elsewhere. But at the same time, there's a small-scale, high-value organic farming going on, as you can see in the top left. And this is often around the cities and supplying urban consumers. So the organic farming market is really taking off as well. I put that up to then go into the wider landscape, because biodiversity conservation is a great issue in our country. Land Care was established in 1986, and there are over 5,000 groups, about 40% of the farmers. And the definition of a good farmer is one practicing agricultural production and restoration of the native vegetation. And this has been a major environmental transformation. Too much of Australia was cleared for agriculture in this post-World War II. In the 70s and 80s, massive clearing in Western Australia and Queensland, which has led to salting of the soils and rising water tables and losing a lot of very specific regional and district small-scale ecosystems. So at a huge range of scales, as you can see in these photos, people are repairing the land. And the wildlife is also coming back to share some of that cropland. I think the question is how much change is acceptable in these landscapes and to whom? The planners and the conservation people, such as the groups I belong to, want to protect special cultural landscapes, ones where the historic evidence of use gives a particular character. I think a little like your estancias, but also it's a mixture. Every property will have a range of values. And I think we are moving to a point, rather than seeing the landscape as a fixed historical product, seeing it as an evolving process. And the farmers now have to be much more mindful of the resilient features. A lot of effort is going into understanding soils, replanting vegetation, trying to enhance better use of water and water supply. The major threats to rural landscapes, I've listed them here. What is very evident to me from my work also with ICOMOS internationally in our rural landscape group is these issues are the same all over the globe. They just vary in intensity and scale. And for us, the impact of coal seam gas mining
affecting the fracking, affecting the aquifers is a real issue as well. We don't really know the impact of that yet on some of the agriculture. And also some of our native peoples have been going to court trying to stop a lot of mining impacting their traditional areas. So this is a very contentious issue in Australia at the moment. There are transitions in the regions close to the city, and during COVID, the flight from the cities was noticeable. Many people realised they could live better, and so they moved from the cities to small country towns where housing was cheaper. With the internet, people can work from home, and taking their families out meant there were more children to help keep teachers at local schools, support local businesses. We have a big national census coming up in September, and it will be very interesting to see the exact numbers of people. But, you know, it has been from Melbourne and Sydney, I have read figures of 70 to 100,000 people moved out of the cities. Mind you, that's cities of 4 and 5 million. But it is a movement that's happening. And there are new industries. It's revitalising transport routes, making others into tourist attractions. And there are a lot of private conservation projects linking with the many new landholders. I'm sorry about all the words here because I didn't think I would be able to speak to you, but now Christian has made this possible. But in Australia, especially in New South Wales and Victoria, we had home confinement. People weren't allowed to go out of their homes except for an hour a day for shopping or exercise. So consequently, there was a lot of healthy home cooking, many sharing on the internet of cooking and recycling, vegetable growing in backyards, huge numbers of activity going on. And since those bans have been lifted, and COVID didn't spread at all, I mean, it was a very heavy-handed activity, and I think Australians are very compliant, really. But this movement has started. People are exercising a lot more. They're concerned about their neighbourhood open spaces. So there's been some positives for the urban area. In the rural areas, the COVID struck at a very bad time because after the drought, the fires, repairs were just starting to happen, including a lot of city people who were retired but very healthy and fit, forming groups that went out to help farmers. A group, for example, Blaze Aid, and they would go and camp, you know, maybe 20 people, and work for 2 weeks on that farm, helping the farmer put all the fences back, getting new tanks, etc. But then with COVID, the overseas supply chains were cut or very slow, and so a lot of this repair work slowed down. Also, because our borders were closed, there was a drastic shortage of labour to pick all the fruit and vegetable crops. We have very few backpackers coming, and yet international backpackers are our main labour source, because if people work for 3 months, it used to be, they could stay for another year. So, of course, lots of young people, Latin Americans and Europeans would come, and they'd work for 3 months, and then they'd go holidaying it down the coast, surfing from through Queensland, having a wonderful time. And also the Pacific Island people come over and work for the fruit picking season, and they make enough money to take home and live on for the rest of the year because they live very close to nature by the sea often. So that was a very disruptive program because of the pandemic. And a lot of volunteer conservation schemes like revegetation weren't able to happen because of bans on movement across state boundaries. And also then
I think one of the success stories was the remote Aboriginal communities. They closed their borders to all outsiders and they had no coronavirus. So they made themselves sort of islands within our island. And this has resulted in a short-term, much stronger return to traditional lifestyles. If you see this next map, it's the Indigenous protected areas of Australia as of last September. And you can see the concentration in the top end, as we call the top of the Northern Territory, and the central desert area here. So these people have their own health services and organise themselves very well to stay fit. I think if heritage conservation means caring for our country, then Australians see climate change as a national issue. There's a lot of debate about switching to non-fossil fuels and greener cities. We have a huge number of solar panels, and we're also very concerned that our unique environment might never be the same as the result of all the fires. I think also the corona pandemic has highlighted the fragility of supply chains, and our continent at the moment has become a safe fortress but not self-sufficient. Our Pacific neighbours I worry about, they've been badly affected, and Papua New Guinea itself has a raging virus at the moment, and their economies have shrunk and we need to assist them more. Australia has had very painful lessons to learn caring for the country since the British invaders in 1788. And I think these lessons have implications for other countries. We need to be very careful in increasing productivity. We need to repair streams and watercourses. We need to replant the degraded lands, and we need to listen to the land and learn from its traditional users. So thank you very much from the bottom of the continent, where I first started working in the 1950s. Thank you. Excellent. Thank you, Jane. Hay una última para to avoid. I'm looking for the last question I made. And the fire issue is hundreds of years. And now, and people were removed from that decision, which return native type don't particularly want to live a hunter-gathering lifestyle. They want to be on their traditional lands, but they also want some of the modern conveniences. So there is a disconnect in some ways between urban and rural agriculture and rural lifestyle, whether it's traditional people or just people living more simply. And there is a movement of people living more simply as well. Yeah. Vamos a hacerle un pequeño aplauso a Jane porque no está con nosotros y hizo todo un esfuerzo de venir. Tenía que ir al hospital, así que le vamos a enviar mucha fuerza, muchos cariños de todos los nuevos amigos que tienen acá en América Latina. Y vamos a presentar ahora a una persona que queremos mucho en nuestro trabajo. Nosotros trabajamos conservando templos con Mario y con Adelaida allá en las comunidades andinas indígenas de Arica y Parinacota, viviendas, también en sus cultivos, en sus celebraciones hemos aprendido mucho y nos tocó viajar hace muchos años a conocer el trabajo muy impresionante que ha hecho la Cornerstones Community Partnership, y tenemos hoy día a su director de proyectos, a Jake Barrow, un arquitecto, una persona que sabe mucho de conservación de patrimonio en tierra, así que muy bienvenido Jake. Sí, cuando usted quiera. Thank you very much, Christian. Christian, I'm going to ask you to control the video. I think it works better that way. So you want me to share the presentation? Yes, please. Okay. Because
seems that it works much better. I only Don't have a few slides in any case. Don't worry. I will start by saying that these previous presentations remind us, I think, about how similar our situation is all around the world. And I don't think I need to repeat anything that's been said, because most of these comments, and particularly in Australia and Africa and South America that we've looked at, Germany, we all share these the same problems that happened, and the same surprises and the same reactions. And it's astounding, but perhaps not surprising. For us in America, a year and a half ago, the COVID was a surprise, and it hit us like it did everyone, and we had to react in some way. And so I represent a small nonprofit organization, Cornerstones Community Partnerships. We're in Santa Fe, New Mexico, the capital of the state. And we operate in a state that is rural and poor at the same time as having central urban locations such as our city that are wealthy and well-to-do. And so there's a great diverse population of that way. And secondly, our population is culturally diverse. We have many indigenous communities that have been in our state, located and have for thousands of years, and are still a very important part of our cultural heritage. And of course, New Mexico was colonized by Spanish colonization, which we share so much of our heritage with Mexico, Central America, and our partners to the south, all with that Hispanic thread of colonization that happened in the 16th and primarily 17th centuries. New Mexico being the northernmost location of that expansion at that time. And so our organization, founded in 1986, we work in partnership with communities to restore historic structures, to preserve the cultural heritage, to encourage traditional building practices, and to conserve natural resources. And Christian, if you could go to the next slide, please. I just want to show one example of the kind of work that we traditionally have done. This is we have at Cornerstones recognized in the 1980s that our rural cultural heritage, it was so important to our state, was in a very fragile state and deteriorating, and in a way being lost, all for the same reasons that we see internationally happening at various different times. Young people leaving the old village to find new, more prosperous work, leaving the older residents of the village, trying to maintain their culture, but weakening in that regard. And so our organization stepped in during that time to assist in those communities that wanted to survive and wanted to maintain their heritage, but had lost some of the ability, had lost some of the skills, had lost some of the economy to do that. So our organization focused on providing assistance that was particularly needed in those communities, and assistance to communities who had the desire to restore or revive or keep their cultural heritage alive. In many cases, this reflected
in the old churches, of course, that had declined in use and declined. And in our case, we're talking about earthen architecture, primarily the adobe traditions. And so over the years, we found a success and a receptivity in communities that we could help, particularly when they participated. Very important that they participate and be involved in that activity. We were never interested in working only ourselves to preserve old buildings for some museum or purpose, for some other purpose. The purpose was always focused on the core community values, and we've stuck with that for these 30 plus years that Cornerstones has been active. We also primarily work with volunteers, and this has been an interesting process because not only do we solicit volunteers from the community, but we bring other people from other areas, even out of our state, to participate. And this is a great cross-fertilization. People learning about these cultures by being there and working together with the people in the rural villages to experience that hands-on activity. So Christian, next slide, please. Here's a picture of our state. And when COVID hit in January and February of that year, a year and a half ago, we were taken by surprise. And we knew right away in our organization, which is really just, we only are very small, 4 people in the office with various people that we can bring on in temporary arrangements to do projects and assist. But we realized that our formula of raising private money through solicitations to support these community activities, of working on buildings and having workshops, was not really had validity at this COVID situation. And we realized that we needed to shift our emphasis, and we did so very quickly. And we shifted our emphasis to raising funds for direct support to those communities that we had been partnering with most recently and sometimes in the past for their COVID needs, the needs that were not being met by other resources. And so we very simply launched a campaign to raise funds with our normal solicitation process. But instead of directing that to projects of restoration or conservation or what have you, saving buildings, we went to those communities and said, tell us what your unmet need is. Tell us what is your most pressing need. And we, of course, many communities were finding ways to manage. They, for instance, in the pueblos that we work with, just as it happened in Australia, some pueblos closed, and they were able to manage within their own context without getting assistance from other sources. Others had special needs. In some cases, it was just food. It's just food. And you think in a wealthy nation like the United States of America, that would never be a problem, but very, very big problem. So this map shows the northern New Mexico, and the little dots are those communities that we reached out to and got responses from, and were able to help in all kinds of different ways. So the next slide, Christian. On the right hand are the lists of the communities that we were able to assist. And in this exercise, of this effort that we took place, it was over a 3 or 4 month period in the very beginning of the COVID virus, actually at a time when
the federal government and state government was unable to move quickly to activate the assistance agencies to provide help. And so we raised approximately $50,000 and dispersed 19 grants to these locations. In some cases, there are pueblos and small indigenous communities, and everything from food to protective equipment to housing needs for isolation in some cases. And in one case, we were helping a community very challenged because the grandparents were taking care of the little children because the parents are decimated by all the drug problems and incarceration and whatnot. And so we found a community, one of our communities, where many, many grandparents are caring for those little children, and they don't have the resources to provide a toy or something to keep those little children occupied, who had to stay isolated now in this COVID situation, just as everywhere else. They're isolated, and these grandparents who relied on the schools and the community centers to take care of those children couldn't do it. We helped them in some case. So this is what we did. And now that we have emerged and the government has come back to sanity in our country, and we are finding ways to bring our communities together, we're able to begin to get back to our normal work by practicing the safe distancing, wearing the masks, getting the vaccination, and working outside on our buildings. And so we're looking forward to a summer season coming up, almost normal, almost normal. So with that, and the last slide, Christian. And this repeats what I've just said. There may be one more slide. Great. And I want to thank Christian and all the people that have put this together. And I so much appreciate those presentations that came before me. And I learned so very much about what is happening around the world. This is so valuable. And the one point that I made that's not surprising, but I'm so relieved, is that we all share so many of the same problems and the same solutions and the same concepts that we're working with. So again, thank you so much for allowing me to participate. Thanks. Gracias, Jake. Hemos tenido 7 presentaciones, incluyendo la de Don Mario, que abrió en lengua indígena, y terminamos el ciclo de conversaciones volviendo al tema indígena, las comunidades y la alianza, como dice Cornerstones, Jake, ¿no? La contribución, el partnership. Me gustaría, tenemos 10 minutos, nos alargamos un poco antes de cerrar. Me gustaría compartir con ustedes la oportunidad de poder generar un conocimiento, un aprendizaje compartido, ¿no? De tratar de entregarles a la gente que nos acompañó hoy día qué podría ser nuestras 2, 3 ideas como esenciales, ¿no? De lo que hemos visto en este viaje, desde África hasta Nuevo México, pasando por Australia, Socoroma, Bamberg, chiquitos. Antes de darle la palabra a nuestros invitados y a los que han acompañado en esta sesión, agradecerles muy especialmente a Mario y a tanta gente de Mario Santana, hasta por ahí. Quería destacar la presencia, el privilegio de que está con nosotros el director ejecutivo de la Fundación del Patrimonio Mundial de África. No sé si está escuchándonos y quiere saludar a la sesión. Yes, Christian, good afternoon or good morning or good night. Good evening, everyone. I don't know if you can listen to me. Sí, podemos escucharle. ¿Está con la pantalla, con la cámara prendida? Okay.
Yes, I'm trying to set it on, but I just don't know why it doesn't. Oh, it's showing me somewhere. Hey, now work. No, what I was saying, thank you very much for the opportunity. I know that we don't have much time, but I think such initiatives is really making us great as heritage practitioners and heritage specialists, I can say, from the global community. So I learned so much, and I can only thank you for the opportunity and for involving us in it. If maybe I can just proceed with what you asked, one word that I would take from this meeting is partnership. I think it's something at a different scale, different level with different stakeholders. Thank you very much. And we'll keep committed to support you and engage with you on the way forward. Thank you very much. Muchas gracias, Swayibou. Es un honor tenerlo con nosotros hoy. Realmente para mí, especialmente, creo que África es un capítulo pendiente, la amistad con África, nuestra tierra madre, ¿no? Y tenemos que volver a África, así que qué bueno tener la amistad hoy día para que vayamos a trabajar con tierra allá, ¿no? Y vayamos a aprender de esa manera tan resiliente de enfrentar tantos desafíos y tantas dificultades que ha tenido África. África debería ser un territorio de aprendizaje, ¿no? Así que esperamos ir pronto a visitarles allá, ¿no? A su tierra. Y entonces quiero ofrecer la palabra a nuestros invitados y también a la gente que está en la sala, muy breve, que me ayuden a construir como el aprendizaje compartido de la lección de hoy, ¿no? ¿Qué nos llevamos un poquito para compartir con las otras personas? ¿Qué le vamos a contar de nuestro viaje de hoy día? Abro a quien quiera decir algo, compartir algo muy breve, sí, porque nos quedan muy pocos minutos. Cristian. Adelante. Muchas gracias. Quiero agradecer ahora porque a las 11 tengo otra reunión, pero esto puede extenderse un poco más, no hay apuro, digamos, o sea, hasta que se haya agotado la conversación, pero yo desafortunadamente tengo que salir, por lo tanto quería agradecer a todos y a todas por sus presentaciones y decir un poco lo que había mencionado Jake en relación a tu pregunta, Cristian, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido, lo dijo Jake en su presentación, que en distintas partes del mundo los problemas y el sufrimiento producido por los desastres y la pandemia es común y estos problemas tienen, digamos, desafortunadamente un mínimo común denominador, que son como decíamos, la destrucción y el sufrimiento y la muerte. Entonces, creo que así como los problemas son comunes, tenemos que unirnos más para encontrar soluciones comunes y tener más fuerza juntos para enfrentar estos problemas. Eso es como un desafío, un anhelo y un deseo para que ojalá podamos unirnos en solucionar los problemas que tanto nos afectan. Yo me tengo que retirar en algunos minutos, pero aprovecho de agradecerles a todos, invitarlos a la sesión de cierre del próximo domingo, ¿ok? Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a Humberto, que ha sido el promotor de todo esto y de la unión, ¿no es cierto? Nos sentimos muy honrados nosotros que nos hayan invitado a compartir una sesión. Ofrezco la palabra, si alguien quiere contribuir hasta armar el puzzle, a unir las ideas. Hola, habla Bernardo Tarque del Comité Mayor de la Ruta de las Misiones Araña, soy el secretario ejecutivo. Un gusto saludarlos y bueno, yo siempre he trabajado acá con la gente de nuestras comunidades andinas y bueno, el respeto que hay que tenerle a nuestros abuelos, yo creo que es muy importante la sabiduría que ellos tienen y el tema de cómo ellos han sabido conservar y cómo han sabido preservar, ¿no?, todos los alimentos, nos contaba Adelaida, don Mariano Cutipa. Entonces yo creo que una de las cosas bien importantes es poder conservar la vivencia y lo que han sido nuestros abuelos. Muchas gracias por esta participación, Cristian, y fenomenal el taller. Gracias.
Gracias, Bernardo, muy buen amigo ahí desde Arica y Parinacota. Gracias, tenemos este sufrimiento común. Dice Humberto que hay que unirse frente al sufrimiento común, y Bernardo nos vuelve la mirada hacia a lo que sabían hacer las abuelas y los abuelos, ¿no? Hay algo ahí que ha salido en todas las conversaciones, como decía Jane de Australia, ¿no? Listen to the land, escuchar la tierra, listen to the old people, ¿no? A los que sabían habitar antes. ¿Alguien quiere compartir algún comentario? Tenemos a Marcelo, nuestro amigo desde Chiquitos. Bueno, María Adriana también levantó la mano ahí después. Disculpe, perdone, María Adriana. hola, Vamos a dejar a María Adriana. Bueno, destacar un poco la importancia que apareció en todas las presentaciones del territorio, no como una cosa, digamos, solamente circunscrita a la ciudad, sino que al territorio como totalidad. Y ahí aparece, por supuesto, cada una de las culturas locales como enseñoreándose de la situación, ¿verdad? Entonces, digamos, como que creo que eso es lo que estamos recuperando, el valor que tiene cada uno de los sitios, cada uno de los lugares y sus culturas originales, ¿no? Y cómo entender esa totalidad nos lleva a resolver problemas, bueno, los problemas que nos ha dado la pandemia, pero también muchos problemas sociales y económicos que tenemos, digamos, todos nuestros pueblos, que al aparecer el territorio como importante, aparecen estas pequeñas localidades que seguramente hemos olvidado, hemos dejado de lado, ¿no? Finalmente, esta visión más holística es algo que nos ha traído positivo, como algo positivo que nos ha traído la pandemia, y bueno, sacarle provecho a eso. Gracias. Muchas gracias, María Adriana. Qué importante lo que destaca, ¿no? Este aprendizaje de la pandemia sobre lo local, la cultura enraizada, ¿no? No sé, Marcelo, para enganchar directo con lo que nos ha dejado María Adriana desde Chiquitos. bueno, muchas gracias. La verdad que yo lo que creo que a este problema que estamos enfrentando, la pandemia, no hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto. Y eso quiere decir, en mi forma de ver lo que estamos viendo, Chiquitos, de que no podemos perder esos valores que nos caracterizan y que le dan verdadera relevancia a nuestro patrimonio, que es el relacionamiento, las actividades culturales y demás. Pero tenemos que ver la forma de cómo podemos realizarlas sin tener riesgo. Hay que usar algunas herramientas. Yo creo que la tecnología es una de ellas que siempre hemos sido un poco reacios, lo digo yo como Chiquitos en este caso, a utilizarlas, ¿no? Siempre nos hemos basado en las formas tradicionales de transmitir y de dinamizar nuestra cultura y nuestro patrimonio, pero creo que ahora se da el momento de poder un poco cambiar eso. Cambiar en el sentido de utilizar estas herramientas, no que estas herramientas desplacen las formas y los formatos tradicionales de transmisión de estos conocimientos, porque eso no hay que hacerlo nunca. Hablábamos de valorizar a los más ancianos que tienen conocimiento, ¿no? Porque ese es el procedimiento tradicional de transmisión de conocimiento, ¿no? Los ancianos les enseñaban a los más jóvenes y así las tradiciones y los conocimientos se iban transmitiendo de generación en generación, ¿no? En ese sentido, creo yo que debemos utilizar las herramientas que nos da la tecnología en estas épocas como un apoyo a todo lo que realizamos como gestión del patrimonio. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. Y interesante el aprendizaje que dice Marcelo. No es fácil para gente que ha sido tan cercana a los oficios tradicionales el abrirse a esta combinación con lo tecnológico. No sé, Kagosi, si nos escucha desde... si nos puede escuchar. Excelente. Yes, actually,
Thank you very much for this organization of the webinar meeting. I want to make one major contribution. I'm calling it major because when I look at most of the presenters, we are all like in a phasing, that is phase. We are about to phase out from this platform. So it will be very interesting that maybe in the future engagements, you know, we should look at a possibility of mentoring the young ones so that they can take over from those of us who are phasing out. I'm saying so because the COVID-19 pandemic is serious to the extent that you never know who goes next. You find that the immense knowledge that this team may have may disappear, and God forbid, due to COVID. So it's important to always start mentoring young experts. Thank you. Muchas gracias, doctor Kagosi. Quería destacar un poco ese aprendizaje que nos dejó de regalo África, ¿no? Las 5C, donde estaba comunidad, comunicación, como algo tan presente. Qué interesante esa aproximación y lo que dice el profesor Kagosi ahora. No sé si Diana en Bamberg nos quiere regalar una última impresión o comentario. I would if we have enough time, but there are two people who have their hand risen, or is that just shown up on my side? No, pero está bien, usted puede. Después podemos preguntarle. Okay. So it's never been more important than now to use our knowledge about our past to lead us into a sustainable and also diverse future. We have to, it's all about balance. So as we have to learn more about digitalization to work together in different in different surroundings, in different aspects, we also have to learn from our past to lead us into a healthy way into the future. That's what I have to contribute to this. Muchas gracias, Diana. Muy interesante. Me gustaría destacar también un aprendizaje de Bamberg sobre la escala, ¿no? Sobre volver a manejar escalas, ¿no? Que a veces el turismo, esta asociación de patrimonio y turismo, hoy día quedó en evidencia que hay otro patrimonio, ¿no? Más interno, ¿no? Más a escala comunitaria. Y fue muy bonito lo que nos trajo Bamberg, ¿no? Sobre la inclusión, ¿no? Cómo el bajar la escala nos hizo poner la mente sobre el compartir, ¿no? Sobre el incluir. Destaco mucho eso. No sé si está por ahí. Yo quiero dejar la última palabra de la sesión a Adelaida, que está no sé si se fue Adelaida, pero antes de Adelaida, y sería un bonito símbolo cerrar con el pensamiento indígena, ¿no? Que tenemos hoy día en la sala. Entonces, Adelaida parece que se fue, estaba con problemas de señal, pero está Mariano Cutipa, que abrió la sesión hablando en lengua indígena. Y me gustaría, don Mario, usted que estuvo atentamente, como siempre, el mundo indígena, ¿no? Con la paciencia, escuchando, con la prudencia. ¿Qué nos quiere compartir como una última reflexión después de escuchar a las amigas de Alemania, de Australia, de Nuevo México? Algo para cerrar esta sesión. Muchas gracias. Todo lo que estamos en esta sesión que llevamos a todo el mundo, ¿no? Aprender las cosas que son intercambio. Yo, por mi parte, yo los felicito a todos los que están participando, de todo el mundo. Esta sesión se lleva, son importantes, ¿no? Ese es el patrimonio cultural, patrimonio, y también nosotros somos de patrimonio, la cultura, también, y ese intercambio son bonitos. Pero hay que fortalecer, hay que cuidarlo, hay que hacer siempre intercambio, mejorarlo y conocerlo, materialidad y protegerlo, los cultivos y protegerlo, todo lo que tenemos en la casa. Igual la pandemia, hay que seguir adelante, hay que tener fe, el Señor nos da vida, también el Señor nos protegerá. Muchas gracias. Muchas gracias, don Mario. Con eso estamos cerrando la sesión. Quiero agradecer especialmente a todos por su tiempo.
Adelaida se desconectó. Agradecer a Jake desde Nuevo México, a Marcelo desde Chiquitos, a Mario desde Chiu Chiu, saludo a Alto Loa, Atacama, ahí que están trabajando allá en conservación. Diana de Bamberg, África muy bien representado con Kagosi, Suayu, un honor, ¿no?, tenerlos acá. A nuestros traductores que hicieron posible el entendimiento tan importante, ¿no? A Karen Gole de la Universidad Católica, está Martina Bocci por ahí, nuestros amigos de la Politécnica de Torino, que siempre son tan acogedores y siempre acompañan. Nada, celebrar la sesión, aprendimos mucho entre todos, escuchándonos, y que sea en buena hora, como dice el mundo indígena aymara, ¿no es cierto? Y que nos podamos encontrar de nuevo. Muchas gracias. Ya. Hiki sin cama. Haki sin cama, ya kurkam. Paisuma. Gilata. Gracias, Cristian. Gracias a ustedes, muchas gracias. Está el link ahí, lo mandó Hilter, se puede ver en YouTube.